Today let us see Subramania Bharati's Kaani Nilam Vendum. A patch of land do I need. A poem was translated by BHARATI. Let us see the recitation of a poem. A patch of land do I need, O Parashakthi. A patch of land do I need. And there with lovely decorated pillars, good alcoves with pure colored. And in that piece of land a bungalow must be constructed for me. And there beside the well a coconut tree bough that bears tender coconuts. A dozen or 10 coconut trees nearby do I need. A pleasant beaming of pure like rays from the moonlight must be descended, and there the cooing song of cuckoo must be reach my ears, and my soul must be pleasured. Filled, a gentle breeze must be blown. With the blend of the song or music, there a woman of chastity do need I. In our myth of togetherness, verses must be flown freely. And in that open land, O dear mother, thy presence must guard us. And with my poetic skills, this world must be well cared. So this is a kind of recitation that the BHARATI has translated. So here Bharati is trying to make a point of the wicked world. A rich people are longing for the joys of nature because they were in a kind of a place where they couldn't be able to see the places. So here, but Bharati dreams about how does a home look like, how does a home should be. So he also insists about the importance of nature and as well as the natural environment besides each and every home. So here let us see the imaginary home which is dreaming of Bharati. So let us see the poem line by line. So a patch of land do I need, O Parashakthi. So here Bharati is trying to make a point about a kind of land, a small portion of land to live with it. So he needs a small land. O Parashakthi. So Parashakthi, as we all know, that a supreme power, a supreme god. Maybe it refers to goddess Parvati. A patch of land do I need, and there with lovely decorated pillars. So he needs a kind of decorated pillars. The home, it should have some kind of decorated pillars, and as well as a pure colored, a white colored, or maybe some other colors, a pure colored, and in that piece of land a bungalow. So a small portion of land which contains a kind of all the elements with nature, environment, and all those things will be together. So it must be constructed for me. So he requests to the god. So he requests to the god to give him a strength to hold all the possessions. So and there beside the well. So he needs a well in a very besides to his house. So a coconut tree. So bough that bears tender coconuts. So that coconut tree should have some kind of tender coconuts. The next stanza, a dozen or 10 coconut trees nearby do I need. A pleasant beaming of pearl like rays from the moonlight. So here the poet adds another wish to have a gentle moonlight. So he needs another 12 or 10 coconut trees besides to his house, and it is very near to his house. And he also needs a kind of pleasant beaming of pearl like rays from the moonlight. So how a kind of light came from moonlight. So he needs the another wish to have a gentle moonlight. So it must be descended. So it must be come down to his house. And there the cooing song of cuckoo must reach my ears. So the bird song of cuckoo must reach his ears. And my soul must be pleasure, filled a gentle. So that his soul, so it must be giving him a kind of joyous, a jubilant, a kind of a pleasure to have all those elements. So filled, a gentle breeze must be blown. So near to his house,
So he needs another wish, that is a cool soft wind must be blown in besides to his house. So here the poet wishes to have another wish, that is he is going to ask to the god. So with the blend of the song and music, there a woman of chastity do need I in our myth of togetherness. So here the poet is trying to make another wish of the poet to provide him with a young wife, so that the poet is in need of young woman, so as to share the joyous moment. So what he was enjoying, he was enjoying with the nature along with his kind of poetry and all those things. So must be flown freely and in that open land. So a patch of land, a small land, that will be called in Tamil, that is Kaani Nilam Vendum. So oh dear mother, thy presence. So he wishes to the god, so he wishes to the goddess Parvati, must guard us, you should protect us. So you should protect with all the endeavors, all the kind of blessings. And with my poetic skills, this world must be well cared. So the poet appeals to the Parashakthi to protect the pair for the sake of his powerful poetry, so that it provides them with the ability to protect all the endeavors, all the kind of assurance to the Parashakthi, that is his influence to make poems will protect this world. So the poet gives an assurance to Parashakthi that his influence on poems will protect this world. Let us see the poem in Tamil. காணி நிலம் வேண்டும் பராசக்தி காணி நிலம் வேண்டும், அங்கு தூணில் அழகியதாய் நன் மோடங்கள் துய்ய நிறத்தினதாய், அந்த காணி நிலத்தினிடையே ஓர் மாளிகை கட்டித்தர வேண்டும், அங்கு கேணி அருகினிலே தென்னை மரம் கீற்று மீள நீரும், 10-12 தென்னை மரம் பக்கத்திலே வேணும், நல்ல முத்துச்சுடர் போலே நிலவொளி முன்பு வர வேணும், அங்கு கத்தும் குயிலோசை சற்றே வந்து காதிற்பட வேணும், என்றன் சித்தம் மகிழ்ந்திடவே நன்றாய் இளந்தென்றல் வரவேணும், பாட்டு கலந்திடவே அங்கே ஒரு பத்தினி பெண் வேணும், பாட்டு கலந்திடவே அங்கே ஒரு பத்தினி பெண் வேணும், எங்கள் கூட்டு கையினிலே கவிதைகள் கொண்டு தர வேணும், அந்த காட்டு வெளியினிலே அம்மா நின்றன் காவலுற வேணும், என்றன் பாட்டு திறத்தாலே இவ்வையத்தை பாலித்திட வேணும். இந்த பாடலோட பொருள் பார்த்தோம் அப்படின்னா, கடவுள்கிட்ட வந்து பாரதியார் வந்து கேட்குறாரு, காணி நிலம் வேண்டும் பராசக்தி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பார்வதி அம்மாட்ட வந்து கேட்குறாங்க. காணி நிலம் வேண்டும், அங்கள் தூணி அழகியதாய் நன் மாடங்கள் துய்ய நிறத்தினதாய், அந்த காணி நிலத்தினிடையே ஓர் மாளிகை கட்டித்தர வேண்டும். அந்த காணி நிலத்தில் ஒரு மாளிகை கட்டித்தர சொல்லி அவர் வந்து கடவுள்கிட்ட வந்து வேண்டுறாரு. அங்கு கேணி அருகினிலே, அந்த ஒரு மாளிகை பக்கத்தில் ஒரு கேணியும் அது பக்கத்தில் தென்னை மரமும், அந்த தென்னை மரத்தில் நிறையா வந்து இளநீர் இருக்கிற மாதிரியும் அவர் வந்து கடவுள்கிட்ட வேண்டிக்கிறாரு. 10-12 தென்னை மரம் பக்கத்திலே வேணும், அந்த மாளிகை பக்கத்திலேயே ஒரு 10-12 தென்னை மரங்கள் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கடவுள்கிட்ட வந்து வேண்டிக்கிறாரு. நல்ல முத்துச்சுடர் போலே நிலா ஒளி முன்பு வர வேணும். ஸோ அந்த நிலா ஒளி வந்து அவருடைய வீட்டு அந்த மாளிகை பக்கத்தில் கீழே வந்துட்டு போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கடவுள்கிட்ட வேண்டிக்கிறார். அங்கு கத்துங்குயிலோசை சற்றே வந்து காதிற்பட வேணும். அங்கே பக்கத்தில் இருக்க அந்த பறவைகளில் அந்த குயிலோட சத்தம் வந்து அவரில் காதில் படுற மாதிரி அந்த வீட்டு மாளிகையிலையோ இல்லை எங்கேயாவது அந்த மரத்துலேயோ உட்காந்து அது பாடுறது அவர் காதில் வந்து கேட்கணும்னு சொல்லிட்டு வேண்டிக்கிறார். என்றன் சித்தம் மகிழ்ந்திடவே நன்றாய் இளந்தென்றல் வர வேணும். ஸோ எங்களை வந்து மகிழ்ச்சி படுத்துறதுக்காக என்ன பண்ணும், நன்றாய் இளந்தென்றல் வந்து சேர வேண்டும். ஸோ அந்த தென்றல் காற்று வந்து அவருடைய வீட்டின் அருகில் அந்த மாளிகைக்கு பக்கத்தில் வந்து படணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேண்டிக்கிறாரு. பாட்டு கலந்திடவே அங்கே ஒரு பத்தினி பெண் வேணும். ஒருவேளை என்னுடைய பாட்டு அதோடைய சித்தாந்தம் எல்லாம் வரணும் அப்படின்னாக்க எனக்கு வந்து ஒரு பத்தினி பெண் வேணும். ஸோ ஹி வாண்ட்ஸ் அ யங் ஒய்ஃப். எங்கள் கூட்டு களியினிலேயே கவிதைகள் கொண்டு தர வேணும். ஸோ அங்கே நாங்கள் ஒன்றா இருக்கும்போது எங்களுக்கு அந்த ஒரு போய்டிக் ஸ்கில்ஸை வந்து எனக்கு கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து கேட்குறாரு.
அந்த காட்டு வெளியினிலே அம்மா நின்றன் காவலுற வேண்டும். நாங்கள் இவ்வாறு அந்த ஒரு இதெல்லாம் செய்யறதுக்கு நாங்கள் வந்து அந்த ஒரு என்னுடைய அந்த பொய்டிக் ஸ்கில்ஸ் டெவலப் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் எங்களுக்கு எப்பயுமே காவலாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கடவுள்கிட்ட வேண்டிக்கிறார். என்றன் பாட்டு திறத்தாலே, ஸோ பாரதியாருடைய அந்த ஒரு கவிதை திறனாலேயே இவ்வையத்தை பாலித்திட வேணும். ஸோ இந்த வையத்தை வந்து நான் வந்து அடையணும், எல்லாருக்கிட்டையும் என்னுடைய பாடல் சென்றடைஞ்சு நான் வந்து நல்ல பேர் வாங்கி நல்ல பேரும் புகழோட இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு அந்த பராசக்திகிட்ட வேண்டிக்கிறாரு. ஸோ இதுதான் அதோடைய தமிழ் மீனிங். இது ஏற்கனவே எல்லாருடைய மேபி 6வது தமிழ் புக்கில் கூட இதை வந்து ப்ரிஸ்கிரைப்டாக கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ வி see this poem which is so element of nature in it. C.SUBRAMANIA Bharati was born on 11 December 1882 in Ettayapuram, a village in Tirunelveli district. Now it is called as Thuthukudi in Tamil Nadu in India. So he received a little formal education in his early days. So he was hardly 15, he got married, a woman named called Chellamal. So he moved to Madras in the year of 1904 and became a Tamil journalist. So he lived in exile for a kind of decade, maybe around 1910 to 1919. With this decade led him to write poetry and articles which brought him fame and popularity. So he died on 11 September 1921 after he was hit by an elephant in a temple in Chennai. So he has written so many famous poetry collections, and as well as there are some of the articles. So his best known works are Kannan Paatu, Panjali Sabadam, Kuyil Paatu, Sudesa Geedangal. It was so famous in his career. It was published in the year of 1908. So he has a kind of patriotic in his mind, so to write a poetry, and he is also basically a natural writer. So he always focused on nature. So he is kind of an influence to so many people write about this one.